Respetando los tiempos, ese es un poquito de lo que yo traigo para compartir. And that's a bit of what I brought to share with you, as much as I could stand here and speak all day. Ya. Thank you. I'll do this in English, but of course I could. Maybe I can also put it in English. Is there a role being played by the University of Peace in helping you to strategize, helping you to organize? At this moment, I used to be a director of art at the University for Peace. It was like 1 years ago. Now we are very close friends. I'm working with Don Rodrigo Perazo. I used to work with him in that time. And his wife, Doña Estrella, she's the president of our conference this time. We work together, but not officially the University for Peace in this conference. I'm not sure if people here are familiar with CAFTA and the fact that Costa Rica is the last country to sign and what is at risk right now and why the people are protesting. Maybe you can say a little bit about this for background. Sí, gracias. Sí, sí, un poquito, y después otro. El problema comienza por el nombre. Tratado de Libre Comercio. The problem starts with the name Free Trade Agreement. No es comercio. It's not trade. Nos impone transgénicos. It imposes genetically modified materials. Sí, nos impone el uso libre de las aguas para pescar. It imposes or has restrictions on the free use of fishing waters. Y para hacer corto el cuento, voy a poner una similitud. And to make the story short, I'll use an analogy. Hay un enorme problema de interpretación. There's a big problem in interpreting the agreement. Por ejemplo, For example, usted y yo nos casamos. her and I get married, Usted me ofrece llevarme a pasear una vez al mes. and I offer to take her out on a trip once a month. Yo pienso, Europa, París. And she thinks Europe, Paris, Y él va a llevarme a dar una vuelta a la manzana. and I just take her around the block. Es un gran problema. That's a big problem. Yo voy a pensar que soy casada I'm going to think that I'm married, y él no. and I'm not. Algo parecido pasa también. Nosotros tenemos mucho compromiso y Estados Unidos no se compromete. So the problem is that Costa Rica has a lot at stake, and the United States is not quite as engaged as El Costa Rica tratado is. es de 3.000 páginas. The treaty is 3,000 pages Letra de in very small lettering, Muy poca very gente fine print, lo ha leído. and few people have read it. Hay un libro que está en internet también en español, no sé si ya se ha traducido. There's a book on the internet in Spanish, not yet translated perhaps, 101 razones 101 Reasons para no aceptar el TLC. to not accept the CAFTA, or TLC as it's known in Spanish, TLC. De Henry Mora, by Henry Mora, catedrático de la Universidad Nacional. with the National University of Costa Rica. Es un magnífico resumen para enterarse de lo que está pasando. That's an incredible resource to find out what's going on. De hecho, los países, el ejemplo que tenemos de México, Chile, que ya firmaron el tratado, es terrible. In fact, the examples we have of other countries which have signed agreements such as Mexico and Chile is horrible. Además, no es correcto que todos los países centroamericanos y República Dominicana estemos tratados por igual. At the same time, it's also not right that all of the countries in Central America and the Dominican Republic are treated equally. Cada uno tenemos nuestras economías diferentes, nuestra historia diferente, Considering each country has a different history, different economy, y pensamos que nosotros no queremos firmar este. and we think we don't want to sign the free trade agreement. ¿Quieres agregar dos? Would you like to add something? Better not. So you have discussed two issues here. At least one is CAFTA, and the other is the bigger question of demilitarization. And I think everyone here senses what the connection is. But can you say a little bit about what is the relationship? Did you start just focusing on CAFTA and then go on to include the wider questions of World Without Armies? El punto de conexión entre el TLC o CAFTA y la desmilitarización es que el TLC abre la posibilidad de fabricar armas en Costa Rica. The point of connection between the two, CAFTA and demilitarization, is that the agreement makes it possible or opens the possibility for the building of weapons in Costa Rica, O partes, que viene a ser lo mismo. or parts for weapons. Además, la posibilidad de tener un ejército centroamericano armado, militarizado para combatir el tráfico, el narcotráfico, que no es cierto. At the same time, the possibility for a Central American-wide army to combat drug traffic, which is not entirely true. Does everybody here know that Costa Rica, since the revolution in 1948, does not have an army? It's one of the very few countries that does not have an army and does not have a security arrangement with any other state. So they're desperately trying to hold on to that. It's like the situation in Japan with Article 9 of their constitution, forbidding them to make war. Y ahora Panamá también. No estamos muy enterados de cuál fue el proceso de Panamá, pero vamos a saber en el Congreso. And also Panama is engaged in a similar process as well. Ya lo tienen. Oh, it no longer has an army as well. Pero tal vez es importante anotar que cuando se dice que no tenemos ejército, automáticamente se piensa en Shangri-La. No es tan cierto, porque tenemos otro tipo de problemas. We're not even in Shangri-La. We have other kind of problems. A partir de 1948, cuando ocurrió la revolución, Since 1948, with the revolution, nació la Segunda República. the Second Republic was created. Y uno de los elementos importantes de esa Segunda República And one of the most important elements of that Second Republic es una socialización de las ganancias, digamos. is the socialization of benefits. Y por eso tenemos seguro social universal, That's how we have Social Security, que cubre incluso a los hermanos y hermanas centroamericanas que están allí con nosotros, más de 1 millón. Which includes our relatives and of course Central America and the number of No, the people are our Central American neighbors living in Costa Rica, which number up to 1 million. If you come and you had something, your name or something, deposit that service, you get it. It doesn't matter if you're visiting or you're paying your post. Eso es la palabra universal. that's the universal word. Educación pública Public education y otros beneficios para toda la población. and other benefits for the public.
en el largo camino del 48 a hoy, In the long journey from 1948 to today, hemos perdido de vista algo que queríamos construir juntos y juntas. we've lost sight of what we wanted to build together. Tenemos privatización en todos los sentidos. We have privatization in all aspects. Tenemos, ¿cuántas universidades privadas de garaje? Privada. Sí. How many private universities? Sí, escuelas, colegios y universidades privadas. Schools, universities. Y tenemos más de 60.000, podría estimarse, We have approximately 60,000 policías privados. private police. Porque con esa percepción de inseguridad Because of the perception of insecurity que tiene el pueblo, that the public has, paga los servicios privados de seguridad. they support the private services. Alambra o llena de alambre su casa, Full of the wire, the barbed wire, cierra puertas y ventanas. closed windows and closed doors. Y nos hemos convertido And we've become en personas solitarias y egoístas. solitary people, isolated. Y prontas a perder todos los beneficios que hemos logrado a través de los años. And so we're losing all those benefits that we've created over the years. Por eso el Estado, las instituciones del Estado, For that reason, the state institutions están preocupadas por los niveles de violencia are concerned about the levels of violence. y cada una está haciendo acciones And each one is taking action para la prevención de la violencia, to prevent violence, para la promoción de una cultura de paz, to promote a culture of peace, para la atención de las víctimas. for the benefit of the victims. Porque promoción y prevención es una tarea que nos toca a todos y todas. Because promotion and prevention is a job we all need to partake in. Por eso, That is why, desde mi oficina, que se llama from my office, which is called Dirección General para la Promoción de la Paz, the General The general direction or directorate for the promotion of Promotion peace. of Peace, estamos tratando we're trying de llamar la atención a las personas to call attention to the people para que construyamos cada una so that each of us build en nuestro interior la paz in our internal self the peace, y así poder en conjunto so that way to together construir la paz social. create social peace. De las ganancias sociales que nosotros conquistamos con la revolución, con la abolición del ejército, The social gains which we gained with the revolution in 1948 with the abolition of the army, es el uso de los recursos naturales. it's the use of natural resources. Tenemos un instituto que maneja el agua We have an institute which manages water provision con el objetivo de servir de agua a la población, with the objective of serving the entire no population, para hacer dinero. not to make money. Tenemos una cobertura de más del 92% de telecomunicación We cover with 92% accuracy or para coverage for comunicar, telecommunications, no para hacer plata. with to communicate, not to make money. Y esos son dos puntos muy importantes también por los cuales estamos tratando de defender de no firmar el tratado. And those are 2 points which we are strongly trying to oppose the treaty. Hasta ahora los métodos son educativos o huelgas. Up to this point, the methods that you've been using, have they been mostly educational, or are you also looking to do protesting, strikes, and things like Muy buenas protestas. Very Y good protests. reuniones en las comunidades, todas las comunidades, con los indígenas, con los estudiantes, con los universitarios, en las instituciones cercanas al gobierno. And meetings in all communities with all different groups, students, indigenous people, and others, and also with institutions closely affiliated with the government. En todas partes y en todo el país hay una campaña de información para que la gente sepa qué estamos haciendo. There's a strong campaign throughout the country to disseminate information to let people know what it is that we're trying to do. Sin embargo, la televisión y la radio están totalmente pagados por la gente. Still, television and radio are completely bought by people supporting that. Y es gente sumamente experta. And are people who are experts. Sin embargo, nosotros estamos hablando con el corazón a las comunidades. Still, each one of us speak with the heart, or from the heart to each community. Entonces estamos usando los dos sistemas de educación en las universidades en todos los niveles y también manifestaciones muy grandes. Por supuesto, la cobertura de la prensa de esas manifestaciones dice, oh, son puros ratos. No hacen el So we are using both fronts, information, education, and also protest. Although the coverage that is available in the media outlets is saying that 4 or 5 cats showed up to a demonstration. No. Entonces, por ejemplo, tenemos una de las compañeras que está con nosotros, María Suárez, que está en Radio Feminista, y hay otros medios de prensa alternativos por los cuales sí nos podemos comunicar. We do have another colleague with us who is representative of alternative media, who is just helping us to some area. A feminist Sí, radio. y está el correo de las brujas, que es internet. And the witch's mail, which is the internet. Muy buena información porque hay redes muy fuertes y cuando hay una convocatoria todos estamos ahí. And it's a strong network because when there is a call to action, everyone's there. Al principio, con mucha confianza, hoy coincidimos con mis nietos vagos, después un poco asustadas, At first, with much confidence, I would go with my daughter, sons, with my grandchildren, but then with a little more fear porque presentimos en algún momento que hay una fuerza de represión because we felt that there was a force of repression y alguna posibilidad de disturbio, no por nosotros. and some possibility of disturbance or violence, not from our part. Esperamos que no sea. We hope that's not the case. Nosotros en Costa Rica tenemos muy marcadas dos situaciones. Digamos, nuestro presidente, Oscar Arias, maravilloso hacia la comunidad internacional, In our country, we have 2 marked situations, which is our president, a wonderful individual in the face of the international public, muy cuestionado internamente. but very much questioned internally. ¿Cómo podemos ayudarlas? Siento How parte can we del help? juego de la tribu. Being part of the witch's mail, the internet. Hola, ama a los hombres. Even if you're a man, I love men. Sí. Website, un sitio de web o un Sí, correo electrónico. sí. En mi país son de este tamaño. Sí. Sí. If you are interested, there's a few brochures you can take about all about armies. So. ¿Están en español?
Really one of these. ¿Verdad? Ese es en inglés. Y del Congreso, en español, lo mismo, multitud, abolición. No, sí, abolición. Abolición. Wait, what is it? Are the others